So we pray that Almighty Allah will accept your prayers and sacrifices this season. And we urge all Muslim faithful and everyone fasting to use this opportunity to pray for the country, pray for the state, so that we will see a whole lot of development. Also, pray for our leaders. Kasan ba mu kaɗai muke azumi ba. Akwai Christians da suke azumi. Yeah, Za a yi season, yes. an fara ranar Laraba za a yi shi na kwana 40. Muna kwana 30, 29, wannan kuma kwana 40. To muna fata gaba ɗaya za a haɗu a yi addu'a don gaskiya a halin da ake ciki a Najeriya sai addu'an kan gaskiya. To kafin mu tsunduma cikin shirinmu, masu kallo bari mu ɗan ji hutun takaitaccen lokacin da idan mun da shirin namu zai daura a dakacin muna dawa ba da jimawa. Wannan zai je bije mana don mara ramu ba ya haɗe ya nune Masu kallon barkan mu da dawa daga wurin takaitaccen lokaci idan yanzu kuka zo bisa akwatin talabijin ɗinku kuna sauraron shirin barka da hantsi. Za mu tattauna akan muhimman abubuwa da ɗan dama kaɗan idan lokaci ya kara ba mu dama kenan sai mu ɗan kakkara. Yanzu farko abin da ya fara cimin tuwo a ƙwarya maganar man fetur. Ina ga da shi za mu fara. Saboda a gurare da dama an samu man fetur kuɗin shi an rage shi ya kai naira 860 wadda kuma ni yanzu zan ce zan yi magana akan jihata ne Taraba State. So a Taraba a nan za ka kalli in ka je gidan mai za ka sayi mai 1,000 da naira 80, 1,000 da naira 100, 1,000 a wasu wuraren bayan kuma man fetur an ce ya sauka wadda kuma ana sayan shi a wasu wurare da dama ma dai kawai 800 ne da naira 60. Yanzu ka duba za ka tafi NNPC yau a nan yanzu ya kai wurin kwana 2 zuwa 3 wadda sun rufe gidajen man su sai su ce wai babu mai. To kaga inda ake asalin samun sauki dama gurin su ne to su kuma sun ce babu mai. Well, dear viewers, as usual on the breakfast show, we discuss and share on our opinion on perspectives and on talking points making rounds in the country and across the world, just as my colleague have said, the petroleum issue. For Nigeria, I feel we are always in a scenario of making one step forward, then we take about 4 or 5 steps backward. You can remember vividly last year, December, we were jubilating because there was no fuel queues. We celebrated there was no scarcity of fuel, and it was commendable. But as we've progressed coming into the year, Dangote refinery reduced the price of petroleum twice in 26 days, selling at 860. But till this moment, we have fuel stations selling fuel as high as 1,150, some 1,080 naira, 1,050. The best you can get is at 1,000 naira, almost 200 to 400 naira difference. I feel it's really unfair. And where is it coming from? Is it from IPMAN, that's the independent petroleum marketers? Is it from the regulators? Is it from the businessmen or the oil cabals? And that is why we have not maybe seen a reduction in transportation fares, because what is being sold and announced, the difference varies, and the difference is a whole lot. Imagine a difference of 100 naira, you are buying 100 liters. That's about 30,000 naira difference, and most especially here in the northeastern part of the country. For instance, here in Jalingo, and the NNPCL limited station, they are closed. We have about, we usually have 2 functioning. Now the 2 are both closed. So people find it difficult, and definitely drivers, keke riders, they charge according to the cost of petroleum.
Muna we ganin feel laifinsu muna ga an definitely. rage su ba So su the rage ba. government should look into it. Ipman should look into it. We are all humans, most especially in this holy month of Ramadan. Why would you extort your fellow human? Ni ka Musa to bari in tambaya. Na kaman a bangaren man fetur akwai price control. Definitely. Ya kamata a ce kaman kwanakin baya lokacin da aka ce an ɗan sauke kuɗin man fetur, wadda kuma akwai jami'an da suke da alhakin su yi yawo su duba su ga wani gidan mai ne wadda ba su sauke nasu ba. Me yasa ba za su yi a yanzu ba? Talakawa suna shan wahala. Idan har za su bi su duba wadda ba zai rage nashi ba, kullewa ake yi, ko ba haka ba? Amma a ce an sauke man fetur 800 fa har da naira 60. Sannan a ce wasu suna saiwa 1000 da naira 80, 1100. Wani irin rayuwa ne wannan? Kuma ya kamata mu ƙara fita mu ma mu duba mu gani menene ke faruwa, sannan mu samu waɗannan jami'an da suke da alhakin su zagaya su duba cewa an sauke ko ba a sauke ba. Don wani lokaci mutum yana son kanshi, idan abu bai shafe shi ba zai damu da shi ba da sauransu. Amma kuma dokan kasa ne ai, yana da kyau a ce mukamin da aka baka nan kai aiki a kai saboda ka ci kuɗin da ya dace, ka ci kuɗin halal ba na haram ba. Definitely, and I feel we here on Haske TV will definitely call out those that are responsible. We'll keep on checking and keep you viewers with the latest development. And as usual, when the right thing is done, we commend the agency, we commend the government and the rest of it. But we are calling on the government to look into it and enforce, at least let there be price control, most especially this issue of fuel, because worldwide, or will I say globally, once the cost of energy goes high, Yanzu za ka ga komai ya tashi fa, har da abin da bai shafi man fetur ba. Definitely. And what is puzzling for that is, whenever there is an increase, once they announced, it's been announced on TV, radio, or any other means that they use, the next hour you get to the station, the price will be implemented. Because why is it not now implemented now that is da kayan da aka siya da arha, in ya so kafin nan kun saro wanda yake da tsadan sai a ƙara kuɗin, amma bara a tawadda ba, ana ganin riban din shine ko mutum ya je na hausa na dukiyan shi da kuɗin haram, gaskiya yana batawa ga baki daya. Definitely. So we feel the government should look into it, Ipman should look into it, and everyone should, at least, most especially in this holy month, let's make things easier for ourselves, so that everybody will be able to manage with the situation. Allah ya ba mu iko gaba ki daya. Bari mu je ga rahoton mu na gaba. Kasan yau gaba daya newspapers din yawanci ana ta magana akan fubara. So akwai zama da za a yi da shi da kuma bari kai ka faɗa. Well, Rivers State has been in the news for quite some time now, since December 2023, that some lawmakers, though the issue is in court, defected to the APC. They sworn to affidavit. They were chanting songs of APC, flagging APC flags. The governor now stopped, will I say, recognizing them as members of the assembly. He was now working with the 3 that did not defect, that were available. Well, last week Friday, Supreme Court made some landmark judgment regarding Rivers State. The issue of local government election, the issue of the 27 lawmakers that they should be recognized, and a whole other issues. Well, Governor Fubara said he was committed to obeying the rule of law, that he will obey the court judgment. He now ordered the chairman and local government that were elected, he now sack them and ask them to hand over to the most senior civil servant, that's Olga, head of local government administration. The State House of Assembly now ordered him to represent the budget that he presented to those 3 lawmakers before. They now give the governor 48 hours. Well, 48 hours elapsed and nothing happened. But yesterday has a ton of events. The SSG,
that's the Secretary to Government of Rivers State, sent a letter to the House of Assembly inviting them to sit with the governor. Well, I feel is a step in the right direction because from the content of the letter, he highlighted the issues that their allowances will be paid. He said the issue of budget. Then he said the chambers where they are will be refurbished or remodeled because it was destroyed some time ago. So I feel it's a step in the right direction, and we must commend uh, the governor of Rivers State. And we just hope that with this, there will be a kind of peace in Rivers State. Because when two elephants are fighting, we all know that since the governor, definitely, since the governor fell out with the former governor, now Minister of FCT, there has been back and forth in the state crisis from this to that, from this to that, and in the end it's the masses, it's the people of Rivers State that are the receiving end. Well, the meeting is slated for 10 a.m. today. We'll keep our fingers crossed and let's see what will come out. But the governor of Rivers State must be commended, and also I hope that the lawmakers will come to agreement and make peace for the progress of the state. To, kamar yadda ka faɗa ne, a duk lokacin da aka ce shugabanni ana samun matsala. Gaskiya to, yaushe ma ka don a duk lokacin da aka ce an samu kwanciyar hankali da zaman lafiya a lokacin ne ake ayyuka wanda ya dace. Ta ɓangare ina za ka ga a lokacin za a yi tunani a kazan nan fa yana buƙatar gyara, ya kamata a yi kaza don a kyautata wa al'umma gaba ɗaya. To amma ce akwai faɗa a tsakani kam ai faɗan ɗin shi za a fi mayar da hankali a kai ko kuma samun waɗannan matsalolin. Amma yadda suka kira wannan mitin ɗin, zaman da za a yi yau kenan Litinin ba, ƙarfe 10 na safe, ina fata zaman ɗin ya haifar da ɗa mai ido. Don shi ne babban fatanmu, abin da aka gindayo su wadda za a tattauna a kai ɗin ma gaskiya abubuwa ne na ci gaba, kuma muna fata Allah ya sa a zauna a fitar da abubuwan da ya dace kuma a yi shi, ba wai a ce a za a yi ɗin ba a yi ba. Also, Farida, I feel we have talked about the rivers issue, so we'll keep our fingers crossed and watch what will happen in the following hours and days. Abacha family yesterday responded to the autobiography of Ibrahim Badamasi Babangida because in his book, A Journey in Service, he said he was not directly responsible for the annulment of the June 12th election. Somehow cited, mentioned Abacha and the rest of it. Yes, yes. But Mohammed Abacha, on behalf of the family yesterday, said that if IBB want to claim responsibility, he should claim total responsibility and he should not shift blame to their late fathers. Well, this I feel of recent times, this is the book that has generated a whole lot of controversy because Abiola family is speaking, Abacha family is almost everybody, Igbos are speaking, and the whole rest of it. Well, I feel it's time to make peace and heal as a nation. The man has done what he has done, and I feel we should just move. But most people are saying he's trying to distort history. He's not saying that the book is not really signifying what happened. So everyone with his opinion. But of recent is Mohammed Abacha saying that their father it's not involved, that IBB should take responsibility of his decision. That for that, we are in the holy month of Ramadan. Food items are dropping. Okay, kafin mu je kan wannan. Yes. Maganar wannan takarda din. Ni abin da nake so in ƙara faɗa a nan. Rubutu ba a fasa ba, ba za a fasa ba. Wasu ma za su tuna cewa nan da shekaru kaɗan ko kuma masu yawa a sake yi rubutu kamar a generation namu na abubuwan da ya faru a wannan lokaci. So yana da kyau wani abun yana faruwa domin ka ɗauki darasi a ciki, don rayuwar gabaki ɗaya yana cike ne da darasi.
ko ba haka ba? Idan an samu matsala ko kuma akasi da dama in ka duba a cikin littafin nan don akwai abubuwan da ya faru waɗanda bai kamata a ce ya faru ba, duk ya rubuta wasu abubuwa. So yana da kyau a ce mu kuma mu ɗauki gyara da mu da gwamnatinmu na yanzu, saboda in an tashi rubutu a kanmu a gaba a rubuta abun da ya dace ko kuma a rubuta abun da ya kamata a ce wannan abun jinjina ne, mu ma sai a manna hotunan mu kamar yadda kake gani a kasashen Indiya a ce wane yayi kaza kaza waye. To ina ga inda a ce mu ma za mu gyara gaskiya, don to za a ce wahalar da aka sha a baya shi ake sha yanzu ne? Dole akwai bambanci da abubuwan da ke faruwa a baya, ba za a ce daidai ya faru da yanzu ba, duka dai akwai bambanci. So inda za mu duba mu gyara yadda an tashi rubutu a kanmu za a rubuta abubuwa ne masu kyau ba wai har da marasa kyau ba, da abubuwan za su yi kyau sosai, saboda 'yan gaban su kuma idan sun zo sun gani za su ce to mu ma za mu yi abubuwa masu kyau fiye da ma wayanda suka yi a baya. Don shaida mai kyau yana da kyau. Well, that is that for that, and we are expecting you to one day write an autobiography so that we will know how you've lived your life, and it will serve as lesson for others too. And definitely I will write mine, so just wait and see. Yeah, in the coming years. Consumers are complaining, saying yes, the prices of food items are going down, but it's only when you are buying in bags and sacks or in large quantity that those people, the retailers that are selling in cups and the rest of it, the price is not reflecting anything showing that it has dropped. Well, I feel we are all humans and it's about humanity. Yes, you are in business to make profit, but not at the extent of seeing people suffering, because you and I know the economic situation of this country. You know the minimum wage, you know the challenges, you know the cost of items, how people are finding it difficult to even feed. So if there are if prices are dropping, most especially in food items, I feel it should be reflected not only those that are buying in bulk, but also those that are petty buyers. There are people that feed daily. They step out to get what they will eat for that day and step out again. So they are complaining. Yes. So I feel traders and businessmen are like, there should be reflection in the prices. And also, farmers are saying yes, the government have allowed now import and food prices are dropping. What is their fate in this farming season, seeing the cost of fertilizers and other farm implements? I don't know what you have to say about the whole scenario. Let's hear from you, please. Ka san ni kullum fa abin da zan faɗa ɗaya ne, ba zan goyi bayan kowa ba. Talakawa mu muke kashe kanmu da kanmu. Idan da za mu tausaya wa junanmu na sama da mu, su ma za su tausaya mana. Amma wani lokaci ko sun yi yunkurin tausaya mana, muna mayar da kanmu kamar dabbobi ta hanyar da ba ma yin tunani. Don an ce dabba ne kaɗai ba yi da tunani. Ya kamata ce muna da tunani gurin taimaka ma 'yan uwanmu. Ba sai dole kaɗai a watan Ramadan ba. A kowane lokaci ka kasance mai tausayi. Ka bayar, ka yi abun da ya dace, saboda kai ma wata rana za ka shiga condition na wannan mutum ɗin. Ta ya za a ce abu an rage mana farashin abubuwa, sannan kuma wai idan mu muka tashi za mu sayar wa mutane, za a ce za a sayar ma talakawa da suke sayan kaɗan kaɗan, sai mu ce bari mu kashe su. Idan yau kana da shi, gobe za ka zamanto baka da shi. Nawa ne wadda suka shahara suke da arziki kamar menene, yanzu kuma sun zamanto abun tausayi. Za ka ga mutum ne sai fan ya taimaka, watakila ya sama ma wasu aiki, ya gina ma wani gida, ya yi wawa. Da yawa fa suna da arziki, wata rana gidan da za su zauna a cikin sai ya gagare su. Idan ka tallafa, kai a kasuwa ana samun karayan arziki, za ka ga mutum dare ɗaya ya samu karayan arziki, ko abincin da zai ci ba zai samu ba. To kaddara dama wannan mutumin an riga an san shi, kuma ka san in ka riga ka san wannan mutum, za ka ji ana cewa ai in kana son ka samu sauki je ka shagon wane, shi kan yana da imani, yana tausayin mutane. Amma wane kaza shi kan bai da tausayi, a'a shi kan yana sayarwa mutane abubuwa da tsada da sauransu haka. Idan ya samu karayan arziki, za a ce Allah ne ya kama shi, daman kuɗin haram ne ya tara. So ire-iren shi kenan. Sannan kuma sai a zo a koma kan
mata waɗanda suke sayan buhunan masara ko kuma shinkafa a je a guma shi. Idan ka sayi abu da sauki yana da kyau kai ma ka sayar da sauki domin ɗan uwanka shi ma ya farin ciki. Wallahi idan ka sa ɗan uwanka dariya kana da lada. Allah kaɗai ya san mene zai rewarding ɗinka da shi. Ba fa ka ce ka bashi kyauta ba fa, idan ba za ka iya taimakon ka ba da kyauta ba sayar mishi yadda zai iya saya, kai ma ba za ka faɗi ba tunda kana neman riba ne. Dama amfanin sana'a kenan saboda a samu riba, to kai ma riban kake nema. An ce ka sayar da shi yadda shi ma zai saya ya walwala ya san cewa lalle ragin da aka yi shi ma ya taɓa shi, amma ba za a taɓa yin haka ba. A koda yaushe yasa nake faɗa talakawa mu muke kashe kanmu da kanmu. To ta yaya na sama da mu za su ji tausayin mu in mu ba mu ji tausayin junan mu kuma muka fita? Yanzu idan muna tausayin juna, idan wani ya zo zai cuce mu tare za mu haɗu. Za ka ce sarkin yawa ya fi sarkin karfi ko? To talakawa mun fi yawa ai. Idan aka ce yau muka tashi sai muka tsaya muka ce ba za mu yadda ba saboda mun riga mun zama tsintsiya madaurin ki ɗaya muna taimakon junan mu, ba za mu yadda kai ka cuce mu ba. Ba wanda zai cutar da ku. Amma ku ya ku? Waye zai kalle ku ya ji tausayin ku? Babu shi. So yau ko ka fito ka ce bari ka taimaka ma wani, in ka ga ya zalunci wani shi ma ba wani karfin ne da shi ba, sai ka ji ma baka bukatan ka taimake shi. Ya kamata a ce dukkan mu zamanto zuciyar mu a wanke ba tare da mun cutar da juna ba, babu amfani. To wani lokaci zaka ga wannan ya sayar min abu da tsada kuma na san cewa yayi sauki. Okay, to ni ma ya zo sayan abu a gurin tunda ba komai da komai yake sayarwa, to ni ma da tsadan zan sayar mishi tunda bai min sassauci ba. Shine fa rayuwar sai ka kalli gaba ɗaya babu tausayawa gaba ki ɗaya. Well, it's much so unfortunate, and I feel traders, most especially those in the line of food items, should please look into it because people are suffering, people are going through a lot, and they should be able to afford common food items, commodities. Yes, you are in business to make profit, but what about our shared humanity? There's a there's always a way you can put a balance to this, where you make your profit and still the buyers goes home with value and happy. Let's also help the government when they are making policies and it's making positive impact in the economy. The best we can do is to support them. How? By also queuing into their policies and programs. Sannan kuma san me akwai waɗanda ake ba su kyautan kayan abinci sun tashi sai su je su sayar kuma za su sayar shi ma za su sake sayarwa da tsada. Irin wani abun na kasa ganewa ga baki ɗaya. Mutum ne yana jin yunwa ka ba shi abinci amma ko bare ci ba zai je sayar. Well, Farida, we have some good news coming from the northwestern part of the country. Kafin nan, ina ga ya kamata mu ɗan je hutun takaitaccen lokaci. Masu kallon mu masu sauraron mu bari mu ɗan je hutun takaitaccen lokaci da idan mun dawo shirin namu zai ɗora a dakacin mu na gawa da jimawa.
Masu kallon mu barkanmu da dawa daga hutun takaitaccen lokaci idan yanzu ka zo bisa akwatin talabijin ku kuna kallon shirin barka da hantsi. Musa ka ce akwai labari mai daɗi. Yeah, definitely there are some good news coming from the north west of the country. If you could vividly remember, I wish I say northeast. Ina ji. we've been battling with insecurity and the coming up of a new terrorist group known as Lakurawa. Well, one of the top leaders of Lakurawa has been neutralized, known as Megemu. So definitely we must commend our armed forces, the civilian joint task force, and other relevant agencies for this victory. And it's not over yet. And also we must, we must be hopeful. There is no time in history that evil overcame good. Definitely we will win the war, we will win the battle. But it now raises questions to where is Turji? Bello Turji, Bello Turji has been declared wanted. We've had speeches and statements, even from the chief of army staff himself, that in no time we've had speeches from the national security advisor, and it's been months now we've not heard anything from them. Well, we believe in our armed forces. They've made successful, will I say, operations even outside the country. So we are hopeful that we will definitely hear that Bello Turji has been neutralized. But for now, kudos to our armed forces. Ai suna kokari sosai. Ka san duk ko ta wani bangare Ubangiji na yin nashi ka. Kamar kwanakin baya aka yi maganan wasu gangan 'yan ta'adda a sun nitse a ruwa, a'a abu kaza ya same su, ka gane? So irin shi mugun iri yana raguwa. Ba za mu ki ba, muna musu addu'an shirya. Wanda ya shiryu muna mishi addu'an shirya. A koda yaushe sai ka ji muna, ya Allah ka shirye waɗanda suke yin abubuwan nan da babu kyau. Waɗanda kuma ba su da niyyar shiruwa, Allah ka mana maganin su. To shine irin wannan. Dole ne gaskiya za mu ƙara jinjinawa jami'an tsaro waɗanda suke yin ayyukansu tukuru domin ganin cewa an samu an ci gaba da bacci da ido biyu. Sannan kuma muna fata komai ya zamanto tarihi. Kuma insha Allahu abubuwa ma sun fara zama tarihi, tunda dai gashi nan koyaushe mu ne da nasara, kuma insha Allahu mu ne da nasara a koda yaushe. A karamar hukuma na Jigawa an saya bundle na zannuwa wanda ya kai guda 100 wanda za a raba ma orphans, marayu kenan ba, guda 600 na sallah. Kaga yau ana azumi 10. Wannan kuma gaskiya abu ne mai kyau sosai idan har za a ce karamar hukuma ne ta yi wannan abun, to ina ga idan aka samu kananan hukumomi na jihohi sun yi hakan nan. Ai kaga ina ga kowa ma zai ce a masha Allah komai ya tafi daidai. Don ka san 'ya'yan da suke da iyaye yawanci iyayensu suna musu kayan sallah, waɗanda ba su da iyaye sai dai su kalla suna kuka haka dai da sauransu, suna ina ma da iyayensu suna nan. To yanzu a ce karamar hukuma irin na Jigawa a ce sun yi irin wannan abun, kaga ba za su ji cewa suna maraici ba. Well, this is extremely commendable, and I feel that's what humanity is all about. And that's why I've always been an advocate of local government autonomy. Funds for local government should be given to them. The chairman, or let's say the chief executive officer, should administer those funds. This is a local government, and definitely, had he been there, he has no free hands from the government. He will not be able to do this. Look at the benefits. Children during Salah celebration, Christmas celebration, and the rest of it that don't have parents, they are orphans. Most at times they become demoralized. They lose their self-confidence, and you find them unable to compete favorably with their colleagues, or will I say with their age group.
But this is a boost to them. They will feel uh, they belong to the, will I say, the entire society. The government is yes, it stands for them. So we must commend the local government chairman and the government of Jigawa State, and also, if possible, others should follow suit. I feel it does not, yeah, it does not really cost much, most especially seeing they are orphans and they are young children. So it serves as an encouragement, and also they should take it a step further, not only providing Salah clothes for them, but also see after their total welfare and also educational development. Gaskiya. Don gaskiya aka ce jahilci ya fi hauka, sannan kuma yana da kyau ba ma sai gwamnati kaɗai ta yi ba, masu hannu da shuni su ma su sa kai, ko in ce su ma su sa ƙafa ne ko hannu ne domin ganin an tallafa ma waɗannan yara marayu. Sannan kuma yana da kyau ba ma haka ba, mutanen anguwa, iyaye mata a ƙara nuna musu tausayi da nuna musu soyayya, a ja su a jiki. Don yawanci ire-iren shi idan sun samu irin ƙyamata, hantara haka, shi yake sa za ka ga yara sun zo sun zamanto wani abun da ba shi ba, saboda ba su tashi da ana nuna musu tausayi ba. Sun tashi su ma ba za su nuna ma wani tausayi ba, saboda abun da suka tashi a ciki ne. Kafin ka ankara za ka kalli yawanci wasu da suke zama 'yan ta'adda haka da sauransu, za ka ga irin rayuwar da suka tashi a ciki kenan. To idan har ana nuna musu tausayi, to shine ba za a samu ire-iren wannan ba. Idan mun ce muna yakan matsalar tsaro, to yana da kyau a ce mu ƙara gyara ƙananan da suke tashi a ƙasa, kafin nan in an magance na sama, to na ƙasan ko bai zai zamanto wahala ba, saboda an riga an tada su da soyayya, ba za su zo su shiga irin wannan yanayin ɗin ba. Don a koda yaushe ya kamata a ce muna tunawa cewa idan yaro yana cikin anguwanka ya lalace, zai iya lalata ɗanka da yake cikin gida. So idan kuma yaron da yake cikin anguwanka ya zamanto nagari, ko da ɗanka na cikin gidan nan ya fara yin wani abun da ba daidai ba, ka zo ka tsawatar mishi, ka bashi misali da wane shi ma ya lura ya kalli rayuwar shi, zaka ga shi ma ya gyara rayuwar shi. So ba wai lalle aka ce ɗan da ka haifa shine kawai zai rike ka ba. Ɗan da baka haifa baka san ma iyayen shi ba ma zai iya ya taimake ka a rayuwa. So kar mu nuna bambanci, mu haɗa duk 'ya'ya, aka ce ɗa na kowa ne. Ta hakan ɗin ne kaɗai za a samu maslaha. Sannan kuma karin daɗin daɗawa, ya kamata gwamnati ta ƙara dubawa da masu hannu da shuni, ko da irin scholarships nan ne, sai a sama ma yaran ɗin su tafi makaranta su yi ilimi, ko kuma a samu makaranta, don ana samun masu taimako su bude makaranta su ce saboda marayu bara a biya kuɗi ba, a ce yaran suna makaranta. Hakan zai taimaka sosai, su samu kuma abincin ci da kulawa da yadda ya dace. Definitely, I agree with you totally on your point. Children that are vulnerable, orphans, should be taken care of, because most at times they find themselves in that circumstance. It's not their doing. So, as a government, as a people, we owe them a responsibility to see that they are being well taken care of. And definitely, when these children are educated, it's become an empowerment. We will have a better society, because most at times it is these children that are being neglected, no form of care, no form of love. Before you know, they are being recruited into all these like terror groups and the rest of it. So we must commend the government, and also we are urging them to do more. It's possible, yeah. Kuma kara sa su a bangaren sana'an hannu. Definitely. Shi ma zai kara taimaka, zaman banzan nan shi ma ba da amfani. Kafin ka ankara mutum yana zaune, aboki ya je ya yi faɗa kawai, wannan shi ma ya je ya shiga. Kafin ka ce mai yaro ya zama wai ɗan sara suka wa all these things. Kafin ka ce mai yaro ya zo ya fara shaye-shaye, ire-iren shi shine kawai. Well, on the political scene, there are claims that there are meetings here and there, most especially the former governor of Kaduna State, Nasir El-Rufai. He visited President Buhari in Kaduna. You know, President Buhari has moved from Dora to his Kaduna residence now. He has also visited the former governor of Osun State, Aregbe Shola, who was minister in Buhari's cabinet. Yes, he visited Pastor Tunde Bakari, who was running mate to Buhari before Yemi Osibanjo came to the scene.
Uh, he visited Atiku Abubakar yesterday in Abuja also. All these, they said they are planning to unseat the APC. Ka san kwanakin baya mun yi magana cewa ai kwanakin ba wani rahoto da ya nuna kamar Atiku ya fita daga PDP ya koma APC wadda jiya an karyata Definitely, yeah, they dispel it, that is rumors and the rest of it. Well, I feel it's a nice thing that politicians are coming together, but it should not be they are just coming to grab power. And I feel it's one of the reason we are in this situation that we are. I could remember vividly when they formed the APC. It's just a coalition of parties, this person, and they all have their own ideology. Uh, there was a former minister that was quoted saying that APC belongs to Buhari and Tinubu. There is Buhari APC and Tinubu's APC. So we just hope the opposition that are trying to come together, their aim, or will I say, their goal should be the people of Nigeria. How to make things better, how to move us from the state where we are to high pedestal of development. To fatan mu kenan kullum ai sai dai kawai mu ce Allah ya mana mai kyau. Don gaskiya idan za ka yi hasashen yanayin yadda siyasan yanzu yake kasancewa sai ka samu abubuwan na kai da kai ne kawai baya zama gabaki ɗaya saboda talakawa. Sai dai mu yi fata Allah ya ba mu shugaba na gari. Shekarun ma ba su je har can ba, har yanzu akwai sauran shekara 2 fa kafin a yi zaɓe. Ko ba haka ba, amma kuma still yau ka ga faɗan kaza, gobe ka ji APC sun samu matsala, PDP sun samu. Idan ku ci gaba da samun matsala, mu kuma ya za mu yi ne? Well, Wa za mu zaɓa? you know, for politicians, once they are in office, they start thinking of the next election. And the way you are saying 2 years, to them is they have 22 months to election. So they are already planning and strategizing. But I feel it should be about the next generation. A whole lot can be done in these 22 months before the 2027 election. Yes, So, roads can mukan be namu fixed, dai infrastructure can be improved, wanda healthcare can be improved, and a whole lot ai of sai ka yi things. aiki ne, ka yi aiki wa talakawa, kuma menene ma talakawan suke bukata ne? Ba fa a biya su salary kamar yadda ake biyan minista, yadda ake biyan waye-waye Good ba. roads, education, water, quality healthcare. Shikenan Just fa. that. And they should be able to go about their normal business and legitimate businesses safe and secure. I feel that is not too difficult to be done. But at least there are improvements. Definitely, we must commend the government, but there is room for improvement, Ai bara a more ce gaba ɗaya improvement, komai ba a samu definitely. an samu sauyi ta wasu ɓangaren ɗin, wasu ɓangaren kuma har yanzu suna buƙatan gyara. Sai dai mu ce Allah ya kawo mana sauƙin al'amari, sannan kuma Allah ya ba ma shugabanni daman da za su sauke nauyin da ke kansu. Don gaskiya shugabanci ba karamin abu bane. And Yau za Farida, mu ga sorry kaman to interject. Do you know now the electorate are becoming more wiser? Because we have seen situations where even money bags fell election in 2023. We've seen sitting governors fell election. So that means the people know this person is representing us well. This person means well for us. So I feel it's a to good ka san one. ai akwai kalman da ake jifa mutane da shi. Mutane sun riga sun zama kaji ne kawai, lokacin zaɓe idan an ɗan wasa musu hatsi suka caccaka shi kenan an wuce wurin. But it's changing, honestly. It's changing. Sosai shine ma ya Because, ƙara hankali. yes, if we're talking about peanuts, a sitting governor can give enough peanut for him to win election. But we have seen sitting governors fail election. Some of them even in their just senatorial district. So I feel the electorate are becoming wiser and wiser, and all. I feel that should be the way out. Look at the person that is coming. What is his antecedent? What has he done before? What can he do? And those people that are there, you assess them. What have they done in this time that they were there? Then it will be a deciding factor. Your performance will be a deciding factor, whether you be re-elected
or not. A yanzu a duniyar da muke tafiya muna da waɗanda ma basu tsaya ma basu ce suna buƙatar su tsaya wani takara ko ne abu amma suna taimakon talakawa. Kaga ana tona bohol ta nan ana waye an ɗan gyaran makaranta an ɗan siya wasu abubuwa an raba wa mutane da dai sauransu abinda zai taimaki talakawa ake kawo ko irin su ma za a iya cewa muna so ka zo ka tsaya ka representing ɗin mu a ɓangare kaza na gwamnati. To kaga ire-iren su ma duka shi ma abun taimako ne sai dai kuma kar ya zamanto daman a zuciyar ɗin ai ina kokari ne in ja su domin idan sun bani wannan mukamin ɗin in zo in zamanto gashi nan. Mu dai fatan mu kowane shugaba ko da cike ɗazu na ɗauko wani magana nace kowane shugaba zaka ga mutum ne in baka je mukamin ɗin ka rike wannan shugabanci ba zaka san wani irin ciwon kai ne yake ciki ba. To amma kuma idan ka fahimci irin ciwon kan da yake cikin wannan gwamnatin ɗin ba za ka so ma ka je gurin ba. Sannan za mu iya mu buɗe baki mu ce mun zagi shugabanninmu wadda kuma bai dace a ce hakan ɗin ba sai dai a ce an musu addu'a. To wani lokaci ba za ka sani ba sai in ka je wannan matsayin za ka ce a sai daman gurin haka yake saboda babu daɗi ne ba za ka iya yin bacci ba kana tunani ka gyara nan kana tunani ka gyara nan duka kai kaɗai za ka iya shi. To ko da cike shi yasa muke samun mukarrabai ko kuma waɗanda za su representing ɗinmu a gefe daban-daban shi yasa ke naɗa mukamai kenan ba daga wannan guri akwai governor akwai councillor akwai chairman akwai wawa domin aiki ya ɗan rarragu mana. To Allah ya ba mu kowane shugaba daman da zai aiki yadda ya dace. Ina ga duka duba da yanayin lokaci masu sauraron mu duka nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku ni Farida Sanusi Abubakar wacce na gabatar tare da abokin aiki na Musa Abadu. Have a beautiful day. To ku kasance tare da sauran shirye-shiryen mu.